Oh, I have. Wait, no, I don't have. Oh, thank you. So I'm not telling you that Stuart, very, very good. I spoke to Stuart about it. But I heard him say anything. I told him that she made us Slonim. Yeah. He said, what's going on here? I don't understand why people not tell me all the truth about it. All right. I hope he's at the meeting next Thursday. I told her, I spoke also with Rachel said. Yes. She said to us, it's a good idea that you and I went. Right, She said it's phenomenal. I called her after that. Oh, you did? Oh, you Yes. did that. I understand Herzli is not here this morning. That's what Herzl said. All right, we're going to start in a minute. If I could ask everyone to take a seat, we're going to begin in one moment. If everyone can start to take a seat. If people want to grab a blue siddur, a blue prayer book from the back, and a red chumash.
Everyone to please take a seat. We're about to begin. And again, if you haven't done so already, please grab a prayer book from the back, a small blue one, and the large red Eitz Chaim Chumashim, our Pentateuch. Welcome everybody on this rainy spring morning to Emma Slonim's Bat Mitzvah. We're going to begin on page 65. Page 65, I'd like to ask everyone to please rise. We begin with the preliminary part of the service, the warm-up, so to speak, what's known as Birchot HaShachar, the blessings over the dawn. They're going to be led by our opening act. We're honored to have up our longtime congregant, Nathan Yadagari. Page 65, please rise. We respond Amen after each and every blessing. Amen. 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 Baruch Adonai Eloheinu melech haolam marvi sharuvim. Amen. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Amen. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Amen. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam rogores al hamayim. Amen. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam shasa likol sochei. Amen. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam melchem b'Yisrael gaber. Baruch Adonai Eloheinu Otrei Yisrael b'Gvura. Amen. Baruch Adonai Eloheinu Otrei Yisrael b'Tifara. Amen. Baruch Adonai Eloheinu Natan Yefkova. Amen. You may be seated. We continue silently until the bottom of the page. ותתיינו היום בכל יום דרכנו לשאת דברהם בנך ובנקורנו וגומרנו שדים טובים ברוך אתה אדוני גומר שדים טובים לעמו ישראל ריבון כל העולמים על צדקתנו אנו מתפללים לפניך حبلنا نكرش بالرسالة أشرنا ما تبغينا ونايم قارنا ومنا في أشرنا أشرنا شنن مشوير أبريم هلا ببوكر ومريم بمايم بكل يوم شما إسرائيل أدوناي إلهنا أدوناي إخوات قدش میخوام قدش میخوام قدش میخوام ولامخوام شر خطر میکنینو پر خطر نمی قدش میخوام برابی تا هو دنوی الهن بشما این بارس قمالین و کل هم پرانسالت خم نشمت بکل وارس بشم نیم امار دونای Page 70. ربی شموئل اومه کل دبار شایت اولاد چار کل دبار شایت تبار علمت بید طرف بید تو וכן שנקטו בממשל זלזל שבו כתוב שלשלח בידיהם ביניהם יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו לאבותינו שבנו בית המקדש במהרה בימינו ותנהלנו בתורתך ובשמך כאומרם כשנים רד Page 71, Kaddish Rabbanan. All those in mourning are observing a yard site.
יתגדל ויחדש שם רבן. Amen. ברמודי ברכיר חוטי ובני חמל חוטי, בהייכון בימכון, בהיידכול בית ישראל בגלה בזמן גריב ויברו, אמן. ישם רבה מבורך לעולם ולעולמיה, יתפרח וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדל ויתעלה ויתהלל שמנעוצ'ה בריחו. לילה מכל ברכתה ושירתה, תושבעתה ונעמתה דמינה בעלמה ואמרו אמן. על ישראל הרבנן ועל פלמודיהם ועל כל תלמידי תלמידיהם ועל כל מתין ברית וראיתה תיבתר ותיבקור אתר ואתר יהור כל של מרפא והנה מסתר וחמים מסתר וכל ברפוחה מגדם דמיה תשמיה ויאמרו אמן. יש מרבה משמיה והיים עלינו על כל עמו ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו על כל עמו ישראל ויאמרו אמן. Page 72, the Psalm for Shabbat. Shir היום Shal Yom. יום שבת בקודש מזמור של יום השבת טוב לדוד דוד לאדוני. שתולים ותנו בארצות אלוהינו הודיענו ונשמע יד השנה ולהי הגיעו להגיד כי אשר אדוני סורי ולא אבלתה בו. Page 81. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד ארמינך אדוני כי דיליתני ולא שמחת אויבי לי. שמע אדוני והונני אדוני הייתה עוזר לי הפכת מספור למהולי פתח לך לשמחה למנזך כבוד ולא ידום אדוני לעולם עודך. Page 82, the Mourner's Kaddish. Again, all those in mourning or observing a yard site, please join us. יתגדל וירש שם רבה Amen. בלמודי ברכיר חוטי וימנה בכל חוטי בהייכון בימכון בהיידכול בית ישראל בגלה בזמן גריב יאמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולעולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדל ויתעלה ויתהלל שמנעוצ'ה בריחו. לילה מכל ברכתה ושירתה תושבעתה ונעמתה תמירן בעלמה ויאמרו אמן. יש מרבה משמיה והיים עלינו על כל עמו ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו על כל עמו ישראל ויאמרו אמן. We rise, page 83, for beginning of Pesukei de Zimra, songs of praise. And we begin with Baruch She'amar, top of page 83. ברוך שמר והיה עולם ברוך הוא ברוך עושה בראשית ברוך אומר ועושה ברוך עוזר ומקיים ברוך מרחם על הארץ ברוך מרחם על הבריות ברוך משלם זכר טוב לרעיו ברוך הילד וקיים לנצח ברוך פודה ומציל ברוך שמו. יהית אלוהים מלך בשובו ובור השם הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחו. You may be seated, page 96. We continue with Ashrei. אשרי יושבי ביתך ודייללוך סלע אשרם שכחל אשרם שאדוני אלוהים. תהילה לדוד ארומך המלך, וברך שמך בעולם ועד.
בכל יום ברכך ולשמך לעולם ועד. גדל אדוני מהולל מות וגלת ונהר, תולדר משך ומסו יברך ויבגרך. إني كرر قبضة بوتية يدك على سنسة شمير أدنى تيل أدنى إذا بير بارك البصر شمغد شال أولام بير ونحن نبارك يوم تبض أولام هللويا. We continue page 100. Hallelujah, Shir Adonai, Shir Hadash. לעשות מלאכים בזרים, כהרגלי ברזל, לעשות בו משפט כתוב, הדרו לכל הסידף, הללויה. הללויה, הללויה, דברות Hallelujah, Birei Yahozah. Hallel Bigborata, Hallel Bereb Kedolo, Hallel B'tichua Shofar, Hallel B'tichua Beginon, Hallel B'tochu Mahal, Hallel B'minim Mozah. Hallelujah, Hallelujah B'selseleh Shama, Hallelujah B'selseleh Teruah. كل النشامات هللويا هللويا كل النشامات هللويا هللويا بارك أدوناي لعالم آمين وآمين بارك أدوناي مبارك آمين وآمين بارك أدوناي مسيون شكر شلايم هللويا بارك أدوناي إلهيم إلهي إسرائيل سينف لعود لبدا بارك شم كبود العالم ملك كبود العالم آمين وآمين. We all rise, top of page 101. ויברך דוד את אדוני לנכל הגל ויאמר דוד ברכת אדוני אלוהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם. ואתה אלוהינו מודים אנחנו לך מהללים השם תפארתך. אתה הוא אדוני העולם אשר בדה באברהם ומסעת בצר כסים וסבתו שמו אברהם ומסעת ללבבו נאמן לפניך. Afroot, Imo, Habri, Lateta, Tatsar, Kanani, Hati, Chamori, Basi, Vagashi, Lateta, Zoro, Kitzer, Sikati, והיה ברת לבניהם ויברך בתוכם יבשה ודורכם שעתה כמוסרים אבן במים עזירים. ויושע אדוני ביום מצרים בים מצרים. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. וירא ישראל את מצרים בתל שפת הים. וירא ישראל את גדולו אשר עשה אדוני במצרים. וירום אדוני בימינו באדוני ובמשה עבדו. אז ישיר משה. אז ישיר משה ובני ישראל את אשר עזר לאדוני ויאמרו לאמור אשר על אדוני כי גאו סוס ורכבו רמה ביום. מכמוך בועלים אדוני, מכמוך נדור בגודש. תורה תהילה לגדול זרחם
מקדש אדוני כוננו ידיך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. כי לאדוני המלאכה משה בגין מוסר ועשיו, והיה לאדוני המלאכה והיה אדוני למלך הארץ, ויאמר אדוני אחד ושמו אחד. You may be seated. We continue at the top of page 104. Nishmat Kol Chai, the breath of all that lives, praises your name. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו, ברוח גסה תפרום תרומם זרחן מלכונו תמיד. מן העולם ואתה לעולם אתה אל, בדך לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל מהם בכל הצרה וצרה. إلا فانا من الشراء والكلام أضنا إلهنا ولا وثنا مستبكار تانا أضنا إلهنا بكر مستبكار ولو أزرع تانا وتنشى أضنا إلهنا ولناس يا الكل قديم بسم الله وشمه وشمه كبادور كقدنا مرخد وشمه وشمه بارخ نفشت أدوناي بكل غربيت شم قدشا. Before we continue, I want to thank Nathan Yadagari for leading us in the preliminary part of the service. And before we segue into the Shacharit, or the official morning service led by our cantor Yossi Karavani, I want to call up our Bachora HaBat Mitzvah, our Bat Mitzvah girl, Emma Slonim, along with her parents, Marjorie and Aaron, to present her with her very first talit, her Bat Mitzvah talit. If you also want to bless it there too. So hold it up nice and loud. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushana b'mitzvotav v'tzivanu l'hitatei b'tzitzit. Beautiful. We say Amen. And we place it on you, just like in football, it's up and it's good. And of course, the most important part of the talit is to remind you, in each corner there are the ritual fringes. This is a mitzvah, it's a commandment that goes back to the book of Numbers, chapter 15. You should always be reminded of your connection to God and the Jewish people. That was the first of many blessings you'll recite this morning. And now if I could ask you to take a seat on the other side of the sanctuary with my colleague, Yossi Karamani. We're going to hear from you in just a moment more, but you're batting 1,000 so far. And we continue in the middle of page 105 with Shochenad. שוכנד מהרום וקדוש שמו. Shochenad, Maharom, V'kadosh Shemaho. לפי ישרים תתהלל, דברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. Uvmachalot, Rivivot, Amcha Beit Yisrael. שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות לה, לשבח, לפאר ולהדר, לברך לה ולקלס. על כל דברי שירו ותשבחו, דוד בן ישי, עבדך משיחך. We rise, top of page 106. נשתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות,
הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. Yikadal vikada shemei rabba. Amen. Belma divrei kirute ve'amlik mahute. Bercha yechonu yomechon uchayitecho beit Yisrael. Bagala bagala uizman karif v'yimeru amen. Yehei shmei rabba mevora le'olam almei almaya yibarach. Yibarab yishabach v'yitpa'ar v'yitroman v'yitnase v'yitadar v'yitalel v'yitalal shemedu kudesh abrihu le'elam yikol b'chirata v'shirata tush mechata v'nechemata damiram be'alma v'yimeru amen. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מכל היוצר ובורכו שחוסה שלום ובורא את הכל. You may be seated, middle of page 107. אין כרכך אדוני בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי עולם הבא, אפס בלתך גונן ללימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. הלילה לילה 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 הלילה לילה Lai 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 la lai la 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 El Adon al kol hamasim baruch umvorach befi kol neshama kodlo vetuvo male olam datu tvuna sovevim oto המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, צרם בדעת ובינה ובשכל. כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיבם כל העולם. שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמות, צהולה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרחו ראה והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבע המרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. page 109, לאל אשר שבת מכל המעשים. תתברך מושיע נשב המעשה ידיך בעל מורו שעשית יפרוך הסלע. תתברך צורנו מלכנו וגולם בורא קדושי. כולם אוהבים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים במה אווירה לצום קונם, וכולם פותחים את פיהם כשאהבת רב שירם זמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים, ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול והגיבור והקדוש הוא. להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה בנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה. קדוש, 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. בפנים חת הקודש, ברעש גם תסין לו מצרפים ומתם שבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נמות תיתנו. אור חדש על ציון תהי ונזכה כולנו מרע לו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו. Page 111.
והאר עינינו בתורתך ודבק. One second. Good morning, everyone. I hope you wake up. This is all Westbury. Now we need to clapping together because we are here just for Emma. So let's do it again. והאר עינינו בתורתך ודבק בנו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה ולרע את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא נבוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו נגילה ונשמחה בישועתך. Thank you very much. וקרבתנו שמך הגדול סלע באמת להודותך על חטאך והבא את שמך ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. Close to the microphone. 1, 2, go. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kivol Malchuto Le'olam Va'ed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבך ובכל נפשך ובכל מאודיך וכיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושנאתם לבניך ודיברת בם בשיטתך בביתך ובביתך בדרך ושוכבך וקומך ושרתם מאוד על ידיך והיו תותפות בין עיניך ותתם על מזוזות ביתך ובישעריך. ויעם שמוע תשמעו מצוותיו אשר אנוכי מצווה אתכם היום. למען יבואו מכם ימי בניכם על האדמה שנשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר על בני ישראל אמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם בדורותם ונתנו הציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו זכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי ואתם קדושים אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. לדור ודאו כאן שמו כמה חיסון לכל מלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים. פודנו מצילנו עולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה מעולם. כי לא תלנו ברוך ומבורך משה מנסה לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך מי כמוך נדבר קודש נורא תהילות אוסף אלה שירה חדשה שבחו גאולים לשמך שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך. Please rise. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדכן אומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We rise for the Amidah, the standing portion of the service, page 115b. We're facing straight ahead at the Aron Kodesh, the Holy Ark, and of course eastward towards Jerusalem, as we always direct our thoughts and prayers. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו
אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, וקונה הכל וסוחר השדה אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל. מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים רופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומטמיע ישועה. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש. אז בקור רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לו מצרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון, תתגדל ותתקדש, תוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר המול בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם. Close to the mic. 1, 2, go. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד. Go. לדור ודור, לדור ודור, דור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, דור ודור נגיד גודלך, לדור, דור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, גדול וקדוש אתה. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue to daven silently in the Hebrew or the English through page 120.
If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We continue page 138 with Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועוד מה דברה קילותיהם ממחותיהם בכל המקום אחד לכל בית ישראל בעגלה וזמן קריב ויאמרו Amen. יהי שמי רבה מבורך עולם ולעולמי עולמיה יתברך יתברך בשלמה ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה Brechu. לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואימרו Amen. יתקבץ לא טון ובוטון וכל ישראל קדם עוון דבשמה ואימרו יש למה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל עמו ישראל ואימרו עושה Shalom b'mroma. Let's we hear you please הוא יעשה Shalom aleinu. ועל Ve'al kol Yisrael. ואימרו Imru, amen. יעשה שלום Hey, יעשה שלום hey. שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום Hey, יעשה שלום hey. שלום עלינו על כל ישראל ואמרו אמן. When I give you the thumbs up. We continue on page 139 with Seder Kriyat Torah, the service we're opening up and taking out, and subsequently reading from the Torah scroll, page 139. אין כמוך באלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני 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 עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום אהבה רחמים תיבא ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו, מלך רם ונישא. Come with me now. באנרחץ ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמר תושבך. באנרחץ, באנרחץ ולשמי קדישה. אנא אמר תושבך, יהי רבה קולך. תפתח ליבי באורייתא, ותשלים משאלין לליבי, לליבו וכל עמו ישראל. ולשלם אמן.
לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, בשבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול, כי אל מלך גדול, וקדוש אתה, כי אל מלך גדול, כי אל מלך גדול, וקדוש אתה. Everyone, please, big line facing to the congregation. Emma, I need you here, please. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Eloheinu Gadol Adoninu Kadosh Shemo. Echad Eloheinu Gadol Adonenu. Turn around, please. Everybody turn around and we face into the ark and we bow. Gadol Adonai iti. Uneromema Shemo Yachdav. Follow me, please. Adonai. Agdola ve'akura. Shabbat Shalom, everybody. You may be seated. The Torah reading for this Shabbat morning comes from Leviticus, Parshat Vayikra, in your large red books, in your red Eitz Chaim Chumashim, the Pentateuch. It can be found page 696, page 696. Chapter 19, verse 15 at the top of the page. Page 696, chapter 15, verse 15, chapter 19, verse 15, my lucky number, by the way, 15, at the top of the page in the Hebrew or the English. Pay special attention as the Torah is read. You should always pay attention as it's read, especially because it's going to be chanted by Emma this morning, Abrachor Habat Mitzvah. But the sermon she's going to give in a little while particularly revolves around some of the verses you're going to hear her chant in this very first Aliyah.
So a little foreshadowing. So again, page 696, verse 15, and chanting the first two aliyot are going to be Emma Slonim. Emma, coming up. Hold it here. Don't start until I tell you, okay? I need to do it closer to the microphone. People not hear you. I don't know what we're going to do. We call the police. Unbelievable. You have the name. You have the name there. You have the name there. אתם הדבקים אדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. You have it here. Touch and kiss the place. I see that you know what you're doing. Good job. Say the blessing, please. Baruch et Adonai Hamavarach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch atah Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher barakanu b'kol ha'ami v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai etein ha'torah. Amen. 1 second. 1 second. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל, ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני אדוני, לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. לא תקום ולא תיטור את בני עמך ואכלת לך כמוך, אני אדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et Toret Tumet v'yahei olam natan b'toheinu. Baruch atah Adonai Eloheinu notein ha'torah. Amen. The Torah reading continues, page 697, verse 19. And again, Emma Slonim will continue to chant from the Torah scroll. אצוקותה. מיכאל דוד בן גבריאל הכהן, זהריה בת אברהם ושרה. Everything okay? I read it for you. You read the English, I read it for you. Coming up. This way, make it right. Yes, please. Okay. This is yours. I don't want to take it from you. Take your corner of your talit, touch and kiss there. Good job. Baruch et Adonai Hamvarach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'olam v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai notein ha'torah. Amen. אצוקותי תשמורו, בחמתך לא תרביע כליים, תדחה לא תזרע כליים, ובגד כליים, שעזנז לא יעלה עליך, ואיש כי השקטת אישה שיקפה זרע, ויהי שבחה נהרפת לאיש, וחופתה לא ניתתה, והו פשע לא ניתן לה, ביקורת תהיה, לא יומתו כי לא הוא פשע, ויהי ותשמו לאדוני, פתה אוכל מועד אל אשם, וכיפר עליו הכהן באל האשם, לפני אדוני אל חטאתו אשר חטא, ונסלח לו מחטאתו אשר חטא. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam natan b'torachenu. Baruch atah Adonai notein ha'torah. Amen. Good job. The Torah reading continues, page 698, verse 23. And chanting this aliyah, we're honored to have up the mother of our bat mitzvah, Marjorie Slonim.
This is the first time after whole bat mitzvah. Ooh. And her bat mitzvah, but it was only like 15 years ago. She have gonna be another bar mitzvah on the high holiday. I give her another job. She actually had an adult bat mitzvah, if you remember here. 2013. Come here this way. Get all this tank here. Yosef, Berachta. Yes. Here. Chitabo. 1 second. Don't read it. Go. ברוך את אדוני המבורך, ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. V'hi tava'u el ha'aretz utatem ko'etz ma'achal va'arletem arleto et piyo sholosh shanim yihye lachem arlim lo ye'achem Uvashana haravai Yihye kol priyo kodesh hilulim la'adonai Uvashana hahamashi tovlu et piyo lo hosef lachem tavuato ani Adonai elachem Lo techelu al hadam, lo tenahashuvi, lo teonenu. Good job. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, והיה לנו אתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Who's coming up now? Now is fourth aliyah. The fourth aliyah continues, page 699, verse 19, chapter 27. Verse 27, I'm sorry. Chapter 19, verse 27. This is the prohibition against not completely shaving and leaving a beard and side curls. It's also the prohibition against tattoos as found in this Torah reading. Although you'll notice there's no mention that you can't be buried in a Jewish cemetery. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher noten lanu Torah banu mikol hamim v'natan lanu et Torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. אמן. לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך וסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם וכתובת קעקע לא תיתנו בכם אני אדוני אל תחלל את ביתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זימها את שבתותי תשמורו מקדשי תיראו אני אדוני אל תפנו אל האובות ואל הידונים אל תבקשו לטומאה בהם אני אדוני אלוהיכם מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלוהיך אני אדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hei olam b'sosenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. The fifth aliyah continues, page 700, chapter 19, verse 33. Pass out the candy to everybody. Yeah, someone. What's long by now? 33, 227 and 127. Okay. 1 second, sir. Here they are. Baruch Adonai HaMavarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMavarach Le'olam Va'ed.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher barakar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torto. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. אמן, וכי יגור איתך הגר בארצכם, לא תונו אותו כאזרח מכם יהיה לכם, הגר איתכם, ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמשורה, מאוזני צדק, אבני צדק, איפה צדק והין צדק יהיה לכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם, אני אדוני. מדבר אדוני אל משה לאמור ואל בני ישראל, תאמר איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל, אשר ייתן מזרעו למולך מות יומת, עם הארץ ירגמוהו באבן, ואני אתן את פניי באיש ההוא והכרעתי אותו מקרב עמו, כי מזרעו נתן למולך, למען טימא את מקדשי ולחלל את שם קודשי, ואם מעלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא, ותיטו מזרעו למולך לבלתי, המית אותו, ושמתי אני את פניי באיש ההוא ובמשפחתו, והכרתתי אותו ואת כל הזונים אחריו, לזנות אחרי המולך מקרב עמם, והנפש אשר תפנה אל האהובות ולידוענים מזרות אחריהם, ונתתי את פניי בנפש ההיא, והכרתי אותו מקרב עמו, והתקדשתם והייתם קדושים, כי אני אדוני אלוהיכם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam natah b'tachenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Thank you. We can go down now. Page 703, chapter 20, verse 23. We continue with the seventh Aliyah. You want to read or something? No. And chanting the Aliyah once again is our Bachora, Habat Mitzvah, our Bat Mitzvah girl, Emma Slonim. Virginia, oh, yeah, I think it was a long time ago. You want to read? Not today. אני רוצה לתת נשיקה. אוקיי, one second, רגע, אני צריך למצוא פה אין לי שמרתם. סבלנות. Oh my God. תודה רבה. שמרתם. ברכו את ה' ברוך. Baruch Adonai Baruch Le'olam Ved. ברוך ה' ברוך לעולם ברד. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה ה' נותן התורה. 20 years ago. We have a Jewish there? Not few. ושמרתם את חוקותיי, איפה אני מסיים? השבט בה. Okay, I'm here. Okay. אמן, ושמרתם את חוקותיי ועשיתם אותם, אני אדוני מקדשכם, כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת, אביו ואמו קילל דמם בו, ואיש אשר ינאף את אשת איש, אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת, הנואף והנואפת, ואיש אשר ישכב את אשת אביו, ערוות אביו גילה, מות יומתו שניהם, דמיהם בם, ואיש אשר ישכב את כלתו, מות יומתו שניהם, תבל עשו דמיהם בם, ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אישה, תועבה עשו שניהם, מות ימותו דמיהם בם, ואיש אשר ייקח את אישה ואת אמה, זימה היא באש ישרפו אותו ואתן, לא תהיה זימה בתוככם, ואיש אשר ייתן שכבתו בבהמה מות יומת, ואת הבהמה תהרוגו, ואישה אשר תקרב אל כל בהמה לרובעה אותה, והרגת את האישה ואת הבהמה, מות יומתו דמיהם בם, ואיש אשר ייקח את אחותו, בת אביו ובת אמו, וראה את ערוותה, והיא תראה את ערוותו, חסד הוא, ונכרתו לעיני בני עמם, ערוות אחותו גילה, עוונו יישא, ואיש אשר ישכב את אישה דבה, וגילה את ערוותה, את מקרה הערה, והיא גילתה את מקור דמיה, ונכרתו שניהם מקרב עמם, וערוות אחות אמך, ואחות אביך לא תגלה, כי את שארו הערה, עוונם יישאו, ואיש אשר ישכב בדודתו, ערוות דודו גילה, חטאם יישאו, ערירים ימותו. ואיש אשר ייקח את אשת אחיו נידה, היא ערוות אחיו גילה, ערירים יהיו.
ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם, ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה. ברך את אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברך את אדוני נותן התורה. And taking the seventh aliyah are Emma's parents, Marjorie and Aaron. And chanting this aliyah is Emma herself. Page 703, chapter 20, verse 23. But you have to read, you have to wait for your parents to come to tell the aliyah, okay? Oops. Tell your father to read now aliyah. Oh, okay, coming up. Touching kiss there. Baruch et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Borach L'olam Va'ed. Baruch Adonai Borach L'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם כי אכל אלך עשו וקוץ בם ואמר לה One second. ואמר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני אתנח לכם לרשת אותה ארץ צבת חלב ודבש אני אדוני אלוהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור ולא תקשו את נשותיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמוס האדמה אשר הבדלתי לכם לטמך והייתם לי קדושים כי קדוש אני אדוני והבדיל אתכם מן העמים להיות לי ואישו אישה כי יהיה בכם אוב או ידונים או תימתו באבן ירגמו אותם דמכם בם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise. Yes. חצי קדיש. יקרא ויקרא שמי רבה Amen. במה דברי קראתי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי בית ישראל בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם לעלמיה יתברך ויתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילה מכל בחירתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירם בעלמא ויאמרו אמן. I'm going to recite to Misha Bera a prayer of well-being for all those in our community who are sick or ailing. If you have the name of someone, please come forward and you could whisper the name to me in the Hebrew or the English or the Yiddish or the Farsi. It doesn't matter if the person is Jewish or not, but in that way we can pray for their speedy and hopeful recovery. If you're listening over Zoom, when I pause briefly in the Hebrew again, just say the name aloud at home. Mishabera Fatina Ham Yatsavakov, Sarka Velayah, Yuvarech Birapeklim Bikilatenu at Elazar ben Rachel, Gila bat Heshmat, Devorah bat Avraham, Kol Shabbat Rishimat Shalkan Katz, Kolel Carmen Katz, Glory Katz, Harry Carpin, Yechiel,
Ben Yona. Elisheva Bataneta. Larry Berger. Jay Newman? Jill Newman. Anybody else? Nozrat Bat Nozanit. Joel Melman. Yes. Yeah. וכל המגילה הקדוש הקדוש ברוך הוא מלא שרחמים עליהם רפואה שלמה מן השמיים רפואת הנפש רפואת הגוף בטוש של ישראל שבהם יזרוק רפואה קרבו להשתה בלגד זמן קריב ונאמר Amen. And please remain standing as we say a special Mishaberach for the brave men and women serving in our behalf in the IDF, the Israel Defense Forces, and the armed forces of the United States of America, helping to protect our borders both here and abroad, our adopted homeland and our eternal homeland. If you're able to repeat what I'm said, it's very easy to catch, please. Mishabera Avotenu Avraham Yitzchak veYaakov Uyevareh et chayalei צבא הגנה לישראל מי שברא אבותינו אברהם יצחק ויעקב ויברך את חיילי צבא הגנה לישראל עומדים על שמר ארצנו ועל אלוהינו מגבולי בנו במדרצם בים הגדול ברבים ובשים באבם הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה מכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ידבר שונאינו תחתיהם ויתרם בכתר ישועה בקיים כתוב כי אדוני אלוהיכם הולכם לכם לברכם ויושיע אתכם מי שברא אבותינו אברהם יצחק ויעקב ויברך את חיילי צבא הגנה לישראל ונאמר אמן. I'd also like to request a moment of silence. Some of you may have heard the most recent terrorist attack. Unfortunately, it's a spate of terrorist attacks that have taken place the past couple of months, but it happened on Yom Ha'atzmaut, Israel's Independence Day. I think as of now 3 people have been killed, with a few more that are in critical condition. And these were civilians that were attacked, okay? I'm not talking about soldiers or policemen or politicians. So let's have a moment of silence. And God above us, we just hope and pray in the week ahead and the season ahead that just as our adopted homeland, our eternal homeland, the state of Israel, the only Jewish state in the world, will know peace and security somehow and in some way. You may be seated. Stay. No, you're not going nowhere. Where are you going? Come closer here. תמות הבחורה, כלת הבת מצווה, יעל חיה בת אברהם, מפטיר בכבוד. ברוך אדוני ברך לעולם ועד. ברוך אדוני המברא לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. והגדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור ולא תקשו את נפשותיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמוס האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא והייתם לי קדושים
כי קדוש אני אדוני, ואבדיל אתכם מן העמים לחיות לי. ושלישה, כי יהיה בכם אוב, אוהלונים לא תימתו באבן, ירגמו אותם דמכם בם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, והעלמתם בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. At this time, it's my pleasure to recite a special Misha Berach over Emma Slonim on the occasion of her becoming a bat mitzvah publicly this morning in front of friends and family. And I'm going to say it first in the Hebrew and then in the English. Misha Berach Matim Hans Yaakov Ko Rakabel Chayahu Vorech Et Yael Chaya Ben Avraham Bat Avraham Kalman Ve'et Miriah שהגילה מצוות ועלתה לכבוד המקום, לכבוד התורה, לכבוד השבת, הקדוש ברוך הוא שמפיחה יהה ויכונת ליבה להיות שלמה עם אדוני אלוהיה, לגור בתורתו, ללכת בדרכיו, משלום מצוותיו, וישלח ברכה וצלחה במעשה ידיה, יהי רצון שיזכו הוריה, לגדלה, לתורה, לכופה למעשים טובים, ותמצא חן בשכל טוב בעיני אלוהים ואדם, ונאמר אמן. May God, who blessed our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Becca, Rachel, and Leah, bless Emma Slonim, who has been called to the Torah upon reaching the age of Mitzvah with reverence for God, the Torah on Shabbat. May the Holy One protect and sustain Emma, helping her to be wholehearted in her faith, to study Torah and fulfill Mitzvah and to walk in God's ways. May Emma's parents rear her to maturity, guiding her to love of Torah, of Jewish learning, to the chuppah, the marriage canopy. Hopefully we got a few years, though. Tomorrow we got Shana first, and to life of good deeds. May she find favor before God and the community, and let us all say, Amen. Please rise. The sacred Torah is lifted. Coming up, please. Yes. If you know, I'm having kiss first. Kiss, yes. Good job. זאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל על פי אדוני טקס איתי, טקס I'm looking. Coming over, please. You may be seated. The Haftarah, the reading from the book of prophets this morning, comes from the prophet Amos, the first of the classical prophets, the first prophet to compose his own book. The introduction can be found on page 705. In your large red Eitz Chaim Chumashim, page 705. And the Hebrew and English text in the following pages. It's Amos chapter 9, verse 7 through 15. And chanting the Haftarah for us this morning is our Bachora HaBat Mitzvah, our Bat Mitzvah girl, our Maftira, Emma Slonim.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar b'nvim tovim, ratzah b'divreichem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai, haboher b'torah u'Moshe avdo, u'Yisrael amo, u'nevi'eh ha'emet v'tzedek. Vayidvar Adonai elai lemor. V'ata ben adam hatishpot et ir hadamim v'chod ata et kol toavotecha v'mata ko amar Adonai Elohim ir shofechet dam betoha lavo ita v'aseta gilulim alecha letomea B'damech asher shafacht ashamt, u'v'gilulaich asher asit hametz, v'takrivi yamayich v'tavo ad shenotaich, al ken netati cherpat lagoyim, v'kalasa lechol ha'aratzot. Hakaravot v'harokot mimech yikal suvach, tameat Hashem rabat hamechuma. Hinei nesiyeh Yisrael, Yisizero chayuvach leman shevotam. Avaem hekaluvach, lager asu ba'oshek betzochech, yatzon v'amanach onuvach. Karashai batzit v'shabatotai hilalt. Anshe rahil chayuvach leman shevotam. Ve'el chaharim ach luvach, zima asu betzochech. Ervat av gilavach, tameat hanida inuvach. V'ish et eshet re'echu, asa tova, v'ish et kalato, time bezima, v'ish et ataviv inuvach. Shekol lekuvach, lema an shefotam, nesek v'tarkitakachat. V'tatzoik ra'ayik ba'oshek, ve'oti shafachat ne'um Adonai Elohim. V'hinei yiketi hapi el bitzech asher asit, ve'al damech asher hayu betochech. Hayamo libek im te'ezak nayadayim layamim asher ani oseh otam, ani Adonai dibarti vasiti, v'hatitzoi otak vayoim, v'tziriti ba'aratzot, v'hatimoti tumech mimech. V'nihalt bach le'nei goyim, Ve'yadat ki ani Adonai. Blessing after. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol hamim, tzadik b'chol harot, ha'el ha'ne'eman, ha'omer v'aseh, ha'medaber u'mkayem, shekol derav emet v'tzedek. Ne'man atah hu Adonai Eloheinu, v'ne'manim dvarecha, v'davar ehad midvarecha, echor lo shuv rekam, Ki el melech ne'eman, rachaman atah, baruch atah Adonai. Ha'el ha'ne'eman b'chol derarav. Rachem al tzion ki hi beit hayinu, v'lalu v'nefesh toshia, b'mhera v'imnu, baruch atah Adonai. Mesamei Sion b'neicha. Samheinu Adonai Eloheinu, b'yaku hanavim avdecha, u'malchut beit David b'shechecha, B'mhera yavo, v'yagil libenu, al kiso lo yosef zar, v'lo yinhalu od, achrimim et kevodo, ki b'shem kol shecha nishbata lo, shelo yichbe nero le'olam va'ed, baruch atah Adonai. Magen David, al haTorah v'havodah v'hanvim, v'al yom haShabbat hazeh, shenatata lanu Adonai Eloheinu, l'kdusha v'menucha, l'gvul tiferet. Al hakol Adonai Eloheinu, anachnu modim lach, u'marchim otai yibarashim cha, lefi chol hai tamid le'olam va'ed, baruch atah Adonai. Mekadesh haShabbat. Amen. Now it's a time to throw gently the candy. Stay here. It's a good idea to make it heavy. It cannot come into this side. So let me clapping together. Siman tov u'mazal tov. Siman tov u'mazal tov. Clapping. Make a good job.
סימן טוב ומזל טוב וסימן טוב יהיה לנו. ולכל ישראל יהיה לנו. ולכל ישראל דוד מלך חי וקיים. דוד מלך ישראל חי וקיים. Let's do it fast. אין סימן טוב ומזל טוב, מזל טוב. סימן טוב ומזל טוב, מזל טוב. סימן טוב. יהיה לנו, ולכל ישראל. יהיה לנו, ולכל ישראל. דוד מלך ישראל חי וקיים. דוד מלך ישראל חי וקיים. You're doing great. Can you come next week also? Yes. Thank you. In addition to so eloquently chanting from the Torah and the Haftarah, leading us in portions of the service, and deftly dodging those fruit candy projectiles, Emma has prepared a Devar Torah, some words of Torah, about that which she and I have studied together these past few months. She's going to deliver it for you now while speaking slowly and clearly, and not forgetting to flash that beautiful smile of hers while enunciating each and every word. But don't be nervous. Without any further ado, I give you our Bechorah Bat Mitzvah, our Bat Mitzvah girl this morning, Emma Slonim. Shabbat Shalom, and welcome to my Bat Mitzvah. Shabbat Shalom. I have waited 13 years for this day, and I am thrilled to be sharing it with you all. Today, I read a Torah portion and a Haftorah. My Torah portion, Kedoshim, contains two themes: loving your neighbors and holiness. In Kedoshim, God gives the Israelites commandments. They include 22 rules of how to be a good Jew. Mom and Dad, you will be happy to know they include honoring your parents, as well as loving your neighbor and not committing robberies. The Haftorah is a selection from the Book of Prophets, and on the Shabbat, we read from Ezekiel 22, verses 1 through 16. He was a prophet and a priest who prophesied to the Israelite nation when they were living in forced exile in Iraq centuries ago. In my Torah portion, there is a verse that says, "Love your neighbor as yourself." One ancient rabbi, Rabbi Akiva, states this is the most important point of the Torah. Another rabbi, Rabbi Hillel, was challenged to summarize the Torah while hopping on one foot. With the verse, "Love your neighbor as yourself" in mind, he said, and I paraphrase, "It is essentially not doing unto others as you wouldn't want them doing unto you." Rambam states that loving your neighbor as yourself shows that loving is one of the most important characteristics we must have. He says we must be concerned with not only our own well-being, but also for those around. Examples that come to mind would be visiting the sick in the hospital, celebrating happy times together, and sometimes being there for each other during sad times. As we watch the news and current events, it seems like we still ignore many of the rules given to us. We read about robberies, murder, war, and other horrible things. Bigotry and racism are still with us. Perhaps one day things will get better. My grandma on my dad's side wrote a story. It told of two girls that have a day off from school and decide to bake a cake. Their mom told them to go buy sugar, milk, flour, and white eggs. They go to the supermarket to buy the ingredients. The man in the supermarket says there are only brown eggs today. The girls did not know what to do. The man tells them brown and white are all alike, and all that's different is their name. On the inside, the eggs are exactly alike. The lesson to me is clear. We are all the same on the inside. In my Torah reading, as I said in the beginning, contain two themes. The second theme is holiness. A person can achieve holiness by following the commandments and keeping to time-honored traditions. In my family, we celebrate the coming of Shabbat every Friday evening. This includes lighting the Sabbath candles and saying the prayers for challah and wine. We practice this with family and friends. I love being able to have this privilege to celebrate this event every week with the people I love. It is a very important practice to my parents and all the Jews throughout time. Being a bat mitzvah is very important to me. Not only will I get to dance a ton with my friends and family, and of course get lots of great gifts,
but it also makes me feel a sense of purpose in Judaism. I feel a need to help make the world a better place. While studying for my bat mitzvah, my mom started helping the JCC with the food drive. I decided that I would help too. By donating and actively helping, we can really make a difference to many hungry families who are not as fortunate as we are. On top of being kind, it is important to participate in Judaism. By being a bat mitzvah, I learned to read from the Torah and many other prayers. On holidays such as Yom Kippur, I will try to fast so that I can be forgiven of all my sins from the past year. On Passover, I will not eat bread. Instead, I will eat matzah. I would like to thank all my friends and family who traveled near and far to join me today for my happy occasion. Thank you to the rabbi for helping me prepare the speech and always offering M&Ms and Hershey Kisses. I would like to say thank you to the cantor for helping me with my Torah and Haftorah, along with all the other prayers I needed to know for today. Thank you, Mora Hayer, for helping me prepare every single week for this amazing day. I'm glad we found a way to continue practicing as COVID continued. Gracias, Vicky, por cuidarme durante 13 años. Te amo mucho. Thank you, Jeremy, or should I say Yona, for also helping me on Shabbat with some of the prayers. I love sleeping over at your house and playing with your new dog, Sailor. You're the best big brother in the whole wide world. Thank you, Shayna, for always helping me when I need it. I appreciate our family dinners on most Sunday nights. They're the highlight of my week. Thank you for helping me with my prayers and with my math homework. You're the best big sister anyone can ask for. A very big thank you to my mom and dad for always being there for me. Thank you, Mommy, for driving me back and forth from Hebrew school, friends' houses, and school. I love cuddling with you on the couch while we watch shows or movies. Thank you for being a great role model. Thank you, Daddy, for playing cards with me, allowing me to rub your kepi, and telling me funny jokes. I appreciate the both of you more than you know. You are both the best parents any child can ask for. I appreciate you guys listening to me chant the prayers that I needed to know today as we sat around the table. I'm so proud to be your daughter. I love you both so very much. So first of all, I want to say how much of a pleasure it is to have worked with you, not just these past few months, but these past several years. I'm glad, by the way, you specified that it was Hershey Kisses that I gave you in my office. I guess this is also being recorded. I remember you when you were a little kid here in the nursery school. I remember, you coming with Isabel and Sophia Saraf to do extra Hebrew lessons before Hebrew school, and how adept you were, even at that point, as a young Hebrew school student, in the Hebrew language, and how seriously you took it, and how much of a highlight, not just of the day, but of the week that was for me. And now I get to see you turning into this beautiful young lady. And it's really a pleasure and an honor to be here this morning to officiate at your bat mitzvah. It may be rainy and overcast, but with you and your family, it feels like the sun could be shining very powerfully. And we do have some gifts that we're going to bestow upon you in a moment. But one thing I do want to give you personally, you see these two candies? They look familiar? Right, okay. So I'm going to ask you to take these home with you. This is going to sound crazy, but method to my madness. Put them in your parents' freezer. One day you're going to meet someone special. And when that happens, take them out, let them thaw out like a week or so before your wedding. And on your wedding night, I want you and your special someone to each consume one. The idea being you're going from simcha to simcha, from one joyous occasion to another. You'll have a lot of success in your future life ahead, from graduation to middle school, high school, college. There's going to be other weddings, but the next major Jewish milestone for you will be your wedding day. So keep these with you. And let me ask you to bow your head ever so slightly as the cantor and I get to bestow upon you the Birkat Kohanim, the priestly benedictions in the Hebrew and the English. You look good, Rabbi. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha. May the Lord bless you and keep you. Yair Adonai panav elecha v'choneka. The Lord God gaze upon you and be gracious to you. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. The Lord God gaze upon you always and extend to you and your family a lifetime of health, happiness, and most of all, what we need in this world today, peace.
Now we have some gifts to bestow upon you, and we have someone very special who's on the bima. I know she was specially requested by your mom, and how could she not be? Because she's so special to this community. She is our president, almost finishing up her first year, the presidency, and she's done a great job so far. So I give you Sandra Weingarten, Esquire. Good morning and Shabbat Shalom. Rabbi stole my line about the rain and wind outside and the sun shining in here, but I think it bears repeating. What a beautiful way to spend a rainy morning, because the sun is shining in here, Emma, with you. I've had the great fortune of knowing Emma and her parents and her family since she was a preschooler as well. And your parents' commitment to our community, it has been evident over the years, but even more so in the energy that they've put into the Jewish family that they are raising here in our community by your grace, poise, and seeming ease this morning, chanting Torah and Haftorah. So Mazel Tov to you, Mazel Tov to your family. It's a pleasure to be here with all of you this morning. On behalf of the Board of Trustees of Old Westbury Hebrew Congregation, we have some gifts for you. First, and most important probably, is the certificate commemorating today that you have become a bat mitzvah here. And then we also have some gifts, an Etz Chaim, a Kiddush cup, the candies from the rabbi. I've got a whole collection in my freezer. It's a nice tradition. And also a gift from the JCC for a free teen membership. So Emma, you were just beautifully poised and graceful this morning. We wish you all the best. From generation to generation, strength to strength, and Mazel Tov to you and your family. Thank you. You can bring these to Mom. And now I'm going to ask your parents to rise in their seats. And we're going to say something very, very special, a special bracha together. It is the Shehecheyanu blessing. And it goes like this, if you could repeat after me. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Shehecheyanu, v'kiyamanu, v'higiyanu, lazman hazeh. Praised are you, Lord our God, sovereign of the universe, who's kept us and sustained us and caused us to arrive at this most auspicious occasion, to many more Shehecheyanu moments together in the future. And I want to say, by the way, this is the second bat mitzvah we've officiated with the Slonims, because Marjorie had her adult bat mitzvah. It was back, 2013. And Emma, it's really been a pleasure. I can't say enough working with you all these years, and I just hope next year I get to continue to work with you Wednesdays with the rabbi. We're going to continue now with a little Aramaic to keep us on our toes. Page 148, Yukum Porkan. Kom porka min shemaya, china v'chiz devracha min v'kayim 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 uforkona min kodam adon divishmaya zarachai v'kayama zarachaya v'kayama. מרן נשמע כלום ודם ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה ורחל ולאה, הוא יברך כל הקהל הקדוש הזה עם כל קהילות הקודש, הם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם. ומי שמייחדים בתי כנסיות לתפילה, ומי שנותנים למאור ויעני קידוש להבדלה ופת לאורחים וצדקה לעניים, וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה וירפא לכל גופם ויסלח לכל עוונם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל ישראל אחיהם ונאמר אמן עם כל ישראל ישראל לכם ונאמר אמן.
I'd like to ask everyone to please rise as we're led in a prayer for our country in the English, bottom of page 148. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony to banish hatred and bigotry and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. And prayer for the modern state of Israel in English, top of page 149. Avinu Shabashamayim, rock and redeemer of the people Israel, bless the state of Israel with its promise of redemption. Shield it with your love, spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Avinu, Avinu, Sheba Shama, Tzur Yisrael veGoalo. Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael veGoalo. Barech, barech et Medinat Yisrael, Reshit tzmichat geulatenu. הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך. אבינו, צור ישראל וגואלו. אבינו, שבשם ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה ותקנם בעצה טובה מלפניך, ותקנם בעצה טובה מלפניך. אבינו, אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו והנחלם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תיאטרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה, ונאמר Amen. You may be seated as we're led responsibly in the Ashrei by Emma Slonim, middle of page 151. Should I? You want to read from here or from behind it? Find it. Ashrei Yoshvei V'techa Od Yahalu Chasela. Ashrei Ham Shekachalo, Ashrei Ham Shadonai Elohav. Tehillah LeDavid Aramim Chalochai HaMelech Baruch Hashim Haleolam Va'ed.
B'chol yom avarcheka v'halal shimcha le'olam va'ed. Gadol Adonai u'mehalal me'od ve'li zulato ein heker. Dor l'dor shabbat masecha gvurotecha yagidu. Hazar kevod hodecha v'divrid nefaltecha asicha. Ve'zuznotecha yomeru dulatecha saprana. Zeher rav tuf hayabiu v'tzitkatecha yarnenu. Chanud v'rachum Adonai erech apayim utachased. Tov Adonai lecho v'rachaman al kol ma'asav. Yoduchanai kol ma'asecha v'chasidecha yibrachucha. Kevo malchut hayomeru u'gdulat hayedaberu. Lo hodia limnei adam gvurotav u'kvod hadar malchuto. Malchut hamalchut kol olamim u'memshaltecha bechor dor vador. Somech Adonai l'chol hanuflim v'zokef l'chol hakfufim. Enei cholech hayesaberu v'tanoten lachem etachlan v'yito. Poteach et yadecha u'matzbiya l'chol haratzon. Tzadik Adonai bechol derachav v'chasi bechol masav. Karov Adonai l'chol karav l'chol asher krov emet. Ratzion yaseh v'shabbatam yishma v'yoshiyem. Shomer Adonai kol v'aver krashayim yashmid. Tehillah Adonai yedaber pi v'divrei kol bastarshim kodsho le'olam va'ed. V'anachnu nevarech yamei ata ve'ad olam. Hallelujah. Please rise, page 153, Seder Hachnasat Sefer HaTorah, the service for returning our Torah scroll to the Ark. Who is that? So coming up. ובנך אמר שוב אדוני לבטחי קומת על מנוחתך תעברנו לזכר כהניך בצאתך וחסידיך ירננו בעבודה ודעבדיך אל תשב פני משיקך כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו את היהי עוד זקים בה תומכי הסתהם ושת דרכיה תקטוף כל נתיבותיה שחרו עד יבנו שובה חדש ימינו חדש ימינו כקדם. You're free to go on your own recognizance. Shabbat Shalom, everyone. You may be seated. So, many of you may know by now that a little over a week ago,
One of the reasons I couldn't be here last Shabbat was that I had COVID. So I was sequestered at home for about a week with not a lot to do, staying in one room, same four walls, read a lot of the Bible, watched a lot of baseball. And one of the other things I did was actually I read through a book on Buddhism that a meditation coach had given me. And it was an interesting read about a religion that admittedly I don't know a lot about. And there was one particular chapter where they were talking about the concept of forgiveness. Now, forgiveness is something I could relate to as a rabbi and as a Jew, right? The whole concept of tshuva, of forgiveness. It's paramount, of course, on the high holidays, which we're now about a half a year away from. But it had an interesting quote. It said that forgiveness is a type of freedom. And freedom comes with forgiveness. Something I knew intellectually, but it's always good to hear. And the idea is, as elaborated, was that when we hold on to negative thoughts and emotions and anger and frustration and resentment, it weighs us down. It holds us back. And as Mark Twain described it once, resentment is like swallowing poison and waiting for the other person to pass, right? It's never a good thing to hold on. I think both emotionally, spiritually, psychologically, and physically, to hold on to such negative thoughts and attachments. And it's something I could relate to in particular with this week's Parsha, because in chapter 19, verses 17 through 18, there's a great quote. Lo tisna et achicha belavecha. You should not hate your countryman in your heart. Right? Your fellow person, your brother, your sister. Don't hate them in your heart. Hokiach tokiach et amitecha velo tisa elav chet. You shall reprove, surely you shall reprove or admonish your fellow person, your countrymen, but bear no sin because of them. Now, what does that mean? Okay, so you can rebuke them, you could chastise them, you could try to, perhaps, as I like to think of it, give constructive criticism to your fellow person, but bear no sin because of them. I think what it's trying to say is that if you hate a person, you're the one who's end up sinning. You're the one who's end up poisoning yourself. You're the one now who's doing something wrong. You're carrying this burden with you. So it's best to try to confront him or her, to do it in a constructive way, a patient and careful way. But don't allow such anger, such negative feelings and emotions to drag you down. Because hate, it's a type of sin. Even if we may think we have reasons for feeling that way to our fellow person, to have such negative thoughts clearly in Judaism as well, it's just not a positive thing. It's not a constructive concept or a way to live our life. And then the next quote, which Emma did such a wonderful job quoting in her sermon, which is more well known to everybody. Ve'ahavta l'recha kamocha. Love your fellow person as you would love yourself. None other than Rebbe Akiva, one of the greatest rabbis in Judaism, said, Zo klal haTorah. This is the essential point of the Torah, the most important verse of the Torah. Hillel, the prototypical rabbi, would say 2,000 years ago to potential converts while challenged to hop on one foot, right? We all remember, don't do unto others as you would hate them to do unto you. And Jesus would say a similar ruling in the positive, don't do unto others as you would have them do unto you. The idea being that we should try to love our fellow person. We should try to be positive to them as we would want positivity for ourselves.
We shouldn't be negative towards them, just as we wouldn't want that negativity upon us. So it's something we shouldn't be putting out there in our surroundings, in our environment, in the atmosphere. Now, it's inspirational, but like a lot of things in the Torah, particularly the maxims, the ethical standards, I think it's aspirational as well, because it's a very difficult thing to live up to love your fellow person as you would love yourself, right? The idea being, just as we would forgive ourselves for our shortcomings, for our foibles, we should be willing to do that to others. I was asked once by a Hebrew school student, what if you don't love yourself? What if you hate yourself? Does that mean you don't have to love your fellow person because you hate yourself? And again, it's aspirational. We should try to love ourselves, and we should try to love others. And if we're able somehow in some small way to put that out there in the world's a better place. Now, we're not perfect, just like the world's not perfect. That's why it takes constant work. And what I would also say is that people that hate, people that wish ill will towards others, and again, as a rabbi, I have to confess to you, I struggle with it myself. I can hold a grudge with the best of them, right? There are times I feel I've been wrong, and I have a hard time forgiving. But the idea is that when you hate, you're surrendering your own humanity. And people that truly hate, they hate so bad that it consumes them. I think they often hate themselves. And that's the problem. That's something we have to work against. That's why it's never a positive thing to cast aspersions upon someone, to be jealous of another person, to be resentful of another person, to constantly blame another person. As much as possible, we have to try to move forward. We have to try to forgive. We have to try to forget. It's not easy, but if it was easy, we'd be able to do it every day. And we'd be living in a virtual paradise. It takes work. As Jews, as human beings, it's a challenge. But that's what the world is. It's an imperfect place. We have to constantly keep trying to refine ourselves. And maybe one of the best ways to resent a little less, to hate a little less, is to try, as challenging as it is, to try to see the humanity in every person. Just as we see the humanity in ourselves, just as we see the humanity in our own family, just as we see the humanity in our friends. Remember, everybody out there is somebody's child. Somebody's son, somebody's daughter, somebody's parent. And if that helps in some small way to stop vilifying others, then it's something we should work on, something we should concretize and conceptualize. Now, because we just celebrated Yom Ha'atzmaut, Israel's Independence Day, and a day before that, Yom HaZikaron, Israel's Memorial Day, I want to take a moment to paraphrase something that was attributed to Golda Meir, the first, and it's to date, the only female prime minister of the state of Israel. She said, "True peace, lasting peace will never come with the Palestinians until they learn to love their children more than they hate us." We hear about the attacks, we hear about the murders, we hear about the deaths, we hear about it in other places in the world as well. It's very easy to get disillusioned. It's very easy to get cynical, it's very easy to get angry, it's very easy to get mad. But those thoughts don't help. Let's try to be better people. We can't enforce that upon others. We can't foist positive thoughts and feelings upon another person, but at the very least, we can work on ourselves and be better human beings. And that's something we could put back in this world. Just a thought and a wish that I wanted to leave you with on this Shabbat. Shabbat Shalom.
I'd like to ask everybody to please rise for the Chatzi Kaddish, which introduces the Musaf Amidah, page 155. I'm going to call back up Emma Slonim, No Rest for the Weary, to help lead us in the Chatzi Kaddish and the Musaf service. Yikara vikara shmei rabba. Velma divrei kirte ve'amlik mahute v'hayechon uvyomechon uvhayedecho bet Yisrael bagala uvizman karviv mimeru amen Yeheshmei rabba mevora le'olam le'omaya yibara Yibara v'tabach v'tar v'trama v'nase v'tadar v'talel v'talal shemei kudashah brichu le'ela mikol b'chirata v'shirata tushvecha tavenecha mata damiran be'alma b'meru amen. We begin the Amidah from Musaf, the additional portion of the service, the standing portion of the service, while facing straight ahead at the Aron Kodesh, the Holy Ark, and of course, eastward towards Jerusalem, as we always direct our hearts and minds. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rahel, v'Elohei Leah Ha'el Hagidor, Hagibor v'Hanora El Elyon Gomel Hasadim Tovim V'Rofadei Hakol V'Zoker Hasdei Avot Umavi Goel Ifnei V'Nehem L'Ma'at Shemo Be'achava Meleg Uzer Ufoket Umasbiya Umagen Baruch atah Adonai Magen Avraham Ufoket Sarah Atah Gibor Le'olam Adonai Mechayei Metim Atah Rav Le'Yoshia Morid Hatzal Mechalkel Chayim Bechesed Mechayei Metim Berachamim Rabim Somek Nofim V'Rofei Cholim Umatir Asurim Umekayem Emunato Lishenei Afar Michamocha Bal Givurot Umito Melach Melech Memit Umechaye Umatzmiya Yeshua V'neheman atah lihiyot metim Baruch atah Adonai Mechaye hametim נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש בדומה לעולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ממקומו יפם ברחמים ואחרונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד אילי הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חליות לכם
לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ודברי קודשך כתוב לאמור. Lador vador. The microphone. 1, 2, go. Lador vador. לדור ודור, Lador vador. דור ודור נגיד גודלך. Lador vador. Lador vador. דור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. Lador vador. Lador vador. לדור ודור נגיד גודלך. Lador vador. Lador vador. דור ודור נגיד גודלך, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, גדול וקדוש אתה. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue to daven silently in the Hebrew or the English through page 161. If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We conclude page 181, Kaddish Shalem. התגלה והתקדש שמי רבה, ועוד מה דברה קרותיהם וכותב בך יכולים יכולים אחד לכל בית ישראל, בהגרז מכרי ואימרו. יש מי Rabba Mevora. התברא ושתבע והתפעה ותרומה והתנשא והתעדה ותלה ותלה שמי דקודשה. Brecho. העלם כל בכתב שירתה תושבחתה מנחמתה דמרמה ואימרו. התקבץ לו תון ובותון לכל ישראל קדם ובונדים וישמע ואימרו. יש למה רבה משמע וחיים אליהם בכל ישראל ואימרו. Amen. בצביהירו לפי עושה שלום במרומה ועושה אמן. יעשה שלום, Hey. יעשה שלום, Hey. שהל Whoa. Chas Shalom. Hey. Hey. שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. You may be seated. Call you We David. continue I invite Mr. Ein Aaron Keloheinu, Slonim to page come to the Bima. 182. One more time. I invite Mr. Aaron Slonim to come up to the Bima. Oh, she wants her Again. dad. She wants her papala. Is he going to do a duet with you?
Solo. Solo. Ein Keloheinu, Ein Kedonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kedonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Edonenu, Nodel Emalkeinu, Nodel Oshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shektiru, Avotenu, Lefanecha Iktor Hasamim. We rise for Aleinu. Dismiss. If you want to be. I'd rather be here with you. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, l'atei gedula l'oter reshit, shelo asanu k'gagei haratzos, velo samanu k'mishbechot ha'adama, shelo sam helkeinu kachem, v'goralinu k'chol hamonam, v'anafnu korim, u'mishtachavim u'modim, Livnei melech, malchei hamlachim, hakadosh baruch hu, shehu noten shamayim ve'yosed haaretz, u'moso yakaro b'shamayim ima'o, u'shina tuzo, b'gov hei meromim, hu Eloheinu ein od, emet malkeinu efezu atov, Kakatu betorato, ve'atatayom, ve'ashavota el levavecha, ki Adonai hu Elohim, b'shamayim ima'o, ve'al haaretz, mitachas ein od. I'll let you do that. No. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. נאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Oh, very nice. That's it. You finish. Aaron, I think you missed your calling. Page 184, Mourner's Kaddish. All those in mourning observing a yortzeit, please join me. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah ve'alma divrach yirutei v'yamlich malchutei v'chon uv'yomechon uv'chayei d'chol beit Yisrael ba'gala uv'izman kari v'yimeru. Amen. Yehei shmei rabbah mevorach le'olam u'me'ol maya. Yitbarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitalev v'yitalal shmei d'kudashah brechu le'elah min kol birchata b'shirata tushbechata v'nechamata damiran be'alma v'imeru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imeru. Amen. Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imeru. Amen. Shabbat shalom, everybody. Just some quick announcements. Minyan tomorrow is over Zoom, 9:30 and 6:15 over Zoom again. Monday and Thursday will be in person, 7:15 a.m.
Regular times for the rest of the week, Zoom 6:15. Thursday is a Board of Trustees meeting in person at 7:30, and the following Monday is the final congregation meeting of the year. What? The annual meeting of the congregation, 7:30, in person. Both meetings will be in person only. We really do need people to start coming again in person. We promise we'll be able to social distance. If the weather's nice, we'll even do it outdoors. As far as further announcements, next week, services will be assisted for us by the Hebrew School classes Gimel through Vav. And the next big announcement I want to make, in addition to all the programs and classes we have going on here, is Tuesday, June 7th. Tuesday, June 7th will be our gala, the first gala since pre-COVID times, which already seems like I'm talking about years ago. It's also the 75th anniversary of OWHC. So please join us as we celebrate 75 years together. We're also honoring our congregants Nicole and Eric Meyer and Stacy Siegel. I want to thank Emma Slonim, our Bechora Habat Mitzvah, for an amazing job. I want to thank her friends and family who are here this morning. I just want to give a shout out to two guests, very special people. First off, the Reverend Justin Vetrano and his wife Nana, who are here with us this morning. He's at the Life Lutheran Church, which are our neighbors, right here on the corner. And he's not just coming to check out services. From what I understand as a reverend, he can do two things far better than me. One, he can sing, and two is he could play tennis. So he's in a tennis group with Aaron Slonim and a few of the regulars who are also here this morning. We're honored to have you, and please know that you're welcome here anytime. I brought my own kids there, my teens there for a tour, and it's great to have such wonderful neighbors. And by the way, welcome back from Romania. Like me, you also had COVID, so refuah shlema, full recovery. And sitting next to you is Gary Noodleman. He loves it when I call attention to him. He is my running partner. He's been in Florida for the past few months. Gary, it's good to have you back. Baruch haba, welcome back. I also want to thank our president for being here on the Bima this morning, Sandra Weingarten, and again, just everyone who came in this horrible weather, and I know there are still COVID concerns. Like I said, you don't have to worry about getting it from me, at least not for a while. So thank you for being here. It's very nice that people were able to Zoom. We appreciate that, but I think it's even more special when you're able to come in person. And Emma, again, you knocked it out of the park. Yishar kochech and mazal tov. We'll be celebrating a Kiddush right after services, so you're all welcome to join us. But before we do Kiddush and Hamotzi in the Bima here, we're going to conclude with Adon Olam, page 187. I'd like to invite all of Emma's friends up to the Bima to help join her. Jonathan, come on, Jonathan Perlman, come on, go on up there. Don't be shy, guys, come on, come on. Is Henry Elkowitz there? Come on. Hey. I'm just gonna stand here. Okay, you do that. Come in here. Hot. You want to sing? You want to sing? Does he sing? So come in He's closer. English. I'm here. He's English. English, Spanish, German. That's not German. Hot, time, talosh. Adon olam asher malach b'terem kol yitzir nivra le'nasa Shemo nikras ve'achar kilo takol levado yimloch nora v'hu haya v'hu over v'hu yichye v'tifara v'hu echad ve'in sheni lehamshich lo Yirei sheets v'li tachlit v'locha v'hamisra v'heli v'hai goali v'tzur chevli v'etzara v'hunisi umanosli menakosi v'yom ekra v'yado avhi ruhi v'im ruhi
Kiviati Adonai li velo ira. And please come forward if you'd like to join us at the front of the Cantor's Mima for Kiddush and Hamotzi. We have grape juice for the kids, and we have wine for the adults, which tastes a lot like grape juice. Please come forward. Until I tell you. Emma, we're going down, put your talit on the side. Emma, take your talit and all this, give to your parents, and come back to me here, okay? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. One finishes. Not yet. Oh my God. Dear friend, don't drink yet. Shh. We have enough drink. Just make a space to your friend, and we want to sing Veshamru b'nei Israel et HaShabbat. So come to help me. Veshamru b'nei Israel et. So, what are you looking for? בני ובני ישראל אותי לעולם אותי לאכול. Please come in closer to take a cup of wine and cup of grape juice. בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Where is the bar mitzvah girl? Emma, I need you here. Emma. Where is Emma? Shh, dear friend. We have another 2 minutes. Emma, please come in. Oh, come in here, please. Emma, come in, stand in near the rabbi, please. Emma, close to the rabbi. Here, on the center. Come. Here, but it's wine. All right, so dear friend, let's raise the cup, everyone, and say the blessing together. Baruch Adonai Melech Borei Peri Hagafen. Amen. I can't even pay my own. I don't know what you're talking about. It's the most expensive thing I've ever done. Just actually looking at it. Where does he live? Is it 27? Oh, yeah, he's right there. Yeah. We live on 48th and 2nd. So